Salve ragazzi, ben arrivati su un'altra nuova puntata. Oggi abbiamo lasciato direttamente l'ospite subito senza fare il pop-up. Buonasera, dottor Adimer, ormai dottore Buonasera chirurgo. maestro. Ormai ragazzi è stato assunto dall'ASL, quindi non lo sapevamo, ma è diventato ricco. Allora ragazzi, abbiamo avuto Jason Dost dei Krieg, Chris Kensio ieri, altro batterista eccelso, e oggi abbiamo niente poco di meno che Mr. Sven Vormann. Ma lascio l'introduzione appunto a Mr. Adimer. Io dico solamente Destruction Antichrist, grandissima performance di Mr. Sven Vormann. Allora sì, abbiamo appena detto che Sven ha militato per i Destruction, anche se per un brevissimo periodo, perché parliamo di un paio di anni. Adesso però fa parte di gruppi come Megora e Razel, quindi benvenuto sul canale Sven. So welcome on the channel Sven, and it's a real honor for us to have you here this evening. Buonasera. Also, thanks for having me. Great to be here. E infatti lascio ad aprire a Mr. Adimer. Prego, con la prima domanda. Okay, now I'm starting with the first question, which is my typical starting question, which is regarding your career as a musician in general. Like, what brought you into drumming in the first place, and what has been your growing up as a musician in general? Yes, in the first glance, it was the washing tubes of my mom, the little ones that I used to play on all the time, and I listened to some marching bands first at the age of 5 or 6 years when I was at that age. It was the starting point in my drumming career, you can say, and
with the age of 6 or 7 years, my parents brought me my first drum kit. And almost 1 or 2 years later, I got infected with metal. So I know it must be the age when the Black Album of Metallica came out, Appetite for Destruction of Guns N' Roses. They were my first touches with metal. And then I told that my drum teacher, and I told him I don't have to work with these polka things, and I want to get serious. I want to get serious and play some real rock and roll and metal. Yeah. So that was at the age of 7 or 8, I think. And I tried to improve everything, and I practiced a lot day by day. So almost around 5 to 6 hours a day, practicing drums. My parents' neighbors were not that amused, you can imagine, but they have to handle it at some point. And, just accept it. Yeah, just accept it. And so I started my first band with 13. The band was called Acid, and so on. I put my name on the plakate in German, and so I made my name in the German metal underground here in south of Germany. Okay. And, and that's how it came. And from one band to the other band, and at one point I got it. Just from the lower underground to the first rehearsals with Destruction in 1999, I think. Yeah. Okay, that's fucking great. So I don't know whether you mentioned it or not, but your family has been into music by themselves, like were they like musicians, or there was a lot of music, or you just started eating the drums? So also the cats. Yeah, I am the alien. I'm the one and only in the Vormann family who's getting into a musician's life. So my granddad used to play this, I don't know the name in it in English, Quetschkommode or harmonica. Yeah. And but that's it. No other Vormann is playing an instrument. Yeah. So you were the black sheep of the family in a way. Yeah, you can say it like this, yeah. Okay. Allora, io gli ho fatto la mia domanda di rito iniziale per capire un attimo la sua carriera da musicista, cosa l'ha portato a suonare la batteria e in generale la sua crescita dal punto di vista musicale. E abbiamo appena detto che lui è un po' la pecora nera di famiglia, nel senso che lui viene da una famiglia dove praticamente nessuno è stato musicista, ha detto, a parte suo nonno che suonava la fisarmonica, ma oltre a quello nient'altro. Cioè lui ha iniziato sin da piccolissimo a battere su i cesti del bucato che magari aveva sua mamma, e da là in un paio di annetti praticamente gli hanno regalato il suo primo kit e appunto ha iniziato a conoscerlo quantomeno. Poi all'età di 7-8 anni, ha detto, quando ha iniziato il periodo quello dei Metallica, quindi Black Album, poi appunto giravano anche Destruction, quando ha iniziato a girare, col suo insegnante di batteria lui si era deciso, ok, io non voglio imparare i rudimenti, non voglio fare robe basilari, io voglio fare qualcosa che sia potente, che sia duro, voglio diventare serio su quello che sta avvenendo fuori in questo momento. Quindi da là poi ha iniziato a anche provare a casa 5-6 ore al giorno, se non di più, ovviamente con somma gioia dei vicini, che hanno solamente dovuto accettare il fatto che lui suonasse la batteria. E cos'altro è venuto fuori?
Da là poi ha creato il suo primo gruppo metal, chiamato Acid, e da quel punto lui si è fatto un nome come batterista all'interno della scena underground tedesca. E partendo appunto da questa cosa, lui ha iniziato ad avere un po' più di gruppi, a conoscere altra gente, fino a poi nel 99 le primissime prove con i Destruction. Ok, ottima domanda per un'ottima risposta, molto molto interessante come sta avendo il tutto. Allora, andando avanti, quindi verso il drum kit, quindi verso l'arte musicale, compositrice, tutto quello che concerne appunto un musicista. Mr. Sven, in Europa, quanta importanza anche le scuole possono dare in maniera molto importante ai musicisti stessi sin da bambini, nel senso, sia le scuole, sia appunto i conservatori, oppure anche avendo dei genitori che insegnano ai propri ragazzi, ai propri figli uno strumento. Quindi voglio sapere quanto è importante avere dietro una famiglia che ti sprona, che riesce a trovare o a portare a livello importante il proprio estro artistico del figlio, e le scuole cosa devono ancora imparare per far sì che i musicisti, quando sono bambini, da tipo anche 3 anni, 4 anni, 5 anni, perché magazzinano in maniera molto molto rapida ogni cosa che si fa, e appunto sugli strumenti anche. Quindi le scuole quanto devono impegnarsi per l'arte musicale, e anche oltre questo, oltre a impegnarsi anche proprio, come si può dire, spendere dei soldi proprio per far sì che gli artisti crescano. Okay, this is a pretty broad question. So he is talking about the fact that um, music schools in Europe are basically all over the place, but is willing to ask you, uh, how do you think that they can be improved in a way, let's say, considering the fact that maybe children the age of 4 or 5 years old can get many things and learn many things also on the instruments, and how do you think that also those schools can, let's say, invest some money into getting them to actually get better, also, let's say, get known and whatnot? And the last part of the question is, considering the fact that uh, children or any musician that grows up in a family, whether it's not or whether it is, uh, composed by musicians, or as I said, maybe it's not, as it was your own grown up. How do you think that these kind of families that are giving the opportunities to their children to get to know an instrument, whether it's drum or whatever it can be, how do you think that that can be influenced? Yes, I think there's one key to everything in music, and that's the fun of everything. I'm not that typical educated drummer from a drum academy or from a music school. I learned drumming with my first teacher from the local Musikkapelle. It's just an orchestra here in the village where I live. The drummer here teach me, and they gave me the first basic things. And later on, I used to have some other teachers, also more educated ones. But what I learned for myself is that I'm getting more into it and getting better and better when I'm more into funny things. I know
theoretical things are very, very important for every musician. It's the basic thing of everything. But I think the balance between theoretical things and making practice on the music style you like, or what you think you like, or different styles, of course, is the key to a higher performance and to a better education for yourself. That's maybe the first part of your question. So it's always about fun. I mean, that was also for me one of the critical decision points why I left Destruction, and when I was 21 years old, and I lost fun of playing music because it was too much for me. I was not born to getting on tour all the time while I'm missing my family, for example. And what's behind this is always you need to have fun, and you need to love what you do. And I know that some drum teachers or other teachers, they pack you in the practice room or the rehearsal room and force you to play this and this and this, and that's not the touching point of the musician, if you know what I mean. Yeah. And that's my deepest thinking about Your that. point of You view. always, you need to have fun, and otherwise it doesn't work. And the second part of the question, how you can evolve that with families that are not too much in musical things. I can say it only from my point of view and my starting point in my career. When you try to get your children integrated in the local area and the local music sports, like you have in a local orchestra, of course, in the beginning it must not be metal. Also, when you it doesn't have to be that way necessarily. You only need a starting point, and you need the first touch and getting touch with the instrument, getting touch with playing music, and then you evolve that thing. And I think that's a good idea. But on the other side, I know there are some really good music schools also around here in this area. My friend Norman Lohnhardt, he was the drummer of Triptychon, if you know the Celtic Frost band. And he is doing the music school 10 kilometers from here, and he is practicing, or he's teaching the same philosophy. So let the children have the fun of it and find out the fun of the instrument, but with a higher educating level. Okay, so basically you are saying that also families need to like give as much support to their children to get to the level where they can say, okay, I actually love doing this, basically giving them the freedom to experiment with what music is. Given the chance to make the first touch with the instrument. And also, if it comes to the point then when the family says, I'd love to give my children the first chance to get in touch with that instrument, but I can't afford it, for example, because I don't have the money to afford the music school for my children. Then it's maybe a good idea to integrate them in local orchestras near to you. So that was my way, and it was a really good practical way. That's a really good point. That's a really, really good point. Praticamente, per quanto riguarda la prima parte, quella della domanda relativa alle famiglie, al supporto, quello dei figli che si stanno approcciando alla musica, lui ha detto una cosa molto interessante, che praticamente le famiglie, quindi non necessariamente per forza di cose i genitori, devono dare a questi bambini la possibilità di sperimentare con gli strumenti, che sia la batteria, che sia qualsiasi altra cosa, lasciarli sperimentare, lasciarli provare, vedere se e cosa gli piace, se c'è la possibilità.
Ha detto che nel suo caso non avevano i soldi per un'effettiva scuola di musica. È vero, però lui ha iniziato con un'orchestra, quindi facendo parte di un'orchestra. E molte volte anche queste cose sono parecchio utili, perché là ti danno la possibilità non solo di sperimentare con mano gli strumenti in sé, ma addirittura di dargli basi di teoria. E questo si ricollega anche alla seconda parte della domanda: cosa può fare una scuola di musica in generale per migliorarsi, per crescere le proprie abilità nell'insegnare ai ragazzi? Ho detto che la cosa più giusta da fare sarebbe quella di bilanciare quello che è la parte di studio, quindi teoria, teorica, quel solfeggio, tutto quello che ci va dietro, Ok. e una parte di divertimento. Nel senso che Mhm. sì, è giusto che i ragazzini imparino la parte teorica, perché comunque hanno bisogno in generale di quella cosa là, se vogliono entrare nella musica. Ma con la parte di divertimento, praticamente si vanno ad unire le due cose in maniera molto ehm, giusta e molto completa. Quindi cosa fare? Non necessariamente tu devi iniziare, ad esempio, si parla di metal, ad esempio, non è detto che devi per forza di cose partire col metal, ma vai Verissimo. per step. Quindi appunto conosci lo strumento, conosci appunto un po' di basi, e dopodiché ti evolvi, ma comunque è un processo di evoluzione. E ovviamente, non puoi pensare di partire a 100 col metal, nel caso nel caso fosse. E assieme a questi punti, lui ha parlato dell'ex batterista, quello dei Triptykon, che Ah, ha ok. una scuola di musica a 10 chilometri da lui, Ah, e ha detto che di per sé è così che lui approccia lo strumento, e appunto fa conoscere ai ragazzi come funziona nell'insieme tutto quanto. interessante. Prego, a te la prossima. So the question that I'm now going to do is more on the like live experience kind of thing in terms of music. What has been, as of right now, the best memory that you had while being on a tour, or maybe in a recording studio? What's the the best memory that you to this day you keep looking back at it and saying, "My God, I love what happened that time." Okay, there are a lot of moments that I have in mind when I remind myself to the destruction era, but Mm-hmm. maybe the most important ones and the most exciting ones were the ones after the destruction era. I can remember 2012. We were on the 70,000 tons of metal tour. This ship cruise on from Miami Yeah. um, to Cayman Islands was that, and I was there with my band colleagues from Megora, and I'm still in that band because Mm-hmm. it's a great friendship there, and I'm in that band since 2008 now, and yeah, I always remember with a slightly smile on those days on board, and then maybe the next time was 2014, also the same boat in with Poltergeist, the Okay. band I'm playing now also, and also with from Miami to Mexico. So that was a great experience. Yeah. Mhm. Okay, because I've also got
got to know a bit. I mean, I've seen pictures and videos that it's like seriously a wild ride going into that cruise. So I can see why you say that you look back at those moments as well. No. But of course, there are other moments, and I can also remember my first time in South America, when we land in Medellin, Mexico, and we arrived at the airport there, and there was a kid, maybe 5 years old, with the kid was selling tobacco and other drugs to people, and on our way, this was with Destruction at 2000 or 2001, I think. And on our way to the hotel, people get driven dead and thrown on the side of the street, and nobody cares for them. And the other side of the world, or of taking care of people. So yeah, many moments, I would say, on tour. From the pictures and from the lifestyle, from the feeling, was the 70,000 tons of metal tour. From getting into another world, it was South America for me. For getting into the music life and music business was definitely my time in Sweden with Peter Tätgren and producing the 2 albums with Destruction. That brings me forward and gave me technically a really good time. Yeah, so there are a lot of moments. Yeah. Ok. Allora, io gli ho chiesto quali sono stati i suoi momenti preferiti nella sua carriera da musicista fino ad ora, e appunto quei momenti in cui lui dice: cazzo, mi guardo indietro e rivivo ancora quelle robe là, ed effettivamente mi sono divertito un sacco. Allora, il primo che ha tirato fuori è stato praticamente la prima volta che lui è andato al 70,000 Tons of Metal, che è la crociera, quella che parte da Miami, dove ha suonato col suo altro gruppo, i Megora, nel 2012. Ha detto che è stata un'esperienza surreale, perché è tutto un altro mondo rispetto a quello che magari uno si può aspettare. Ok. E c'è andato un'altra volta nel 2014 con un'altra sua band, dove lui tuttora fa parte, nonostante appunto nonostante in giro sia scritto che in realtà non ne fa più parte, che sono i Poltergeist. Un altro ricordo che invece ha avuto, che però a differenza di quello precedente non è assolutamente bello, è stata la prima volta che è andato in Sud America con i Destruction, quindi parliamo del 2000/2001, non ha detto con certezza. Praticamente una volta che sono atterrati là, fuori dall'aeroporto, hanno visto un ragazzino che avrà avuto 5 anni vendere tabacco e altra roba, insomma, così a bordo strada. E oltre a questo è rimasto parecchio sconvolto dal fatto che lui, nel momento in cui stavano andando in albergo, praticamente lungo le strade, hanno trovato cadaveri lungo le strade, nessuno si fregava di quelle cose, ed è tutto un altro lato del mondo che ad oggi magari non viene guardato. L'ultima cosa che mi ero dimenticato di dire nella risposta precedente, praticamente, che lui aveva avuto un periodo in cui praticamente non si sentiva di voler far parte del mondo musicale, e appunto questo è stato uno dei motivi che l'ha portato ad uscire dai Destruction, perché non voleva essere in giro in tour costante, dover lasciare dietro la famiglia. Ok. E appunto mi ero dimenticato di dire questa cosa, quindi la ridico adesso. Qual è il posto e il luogo che ha detto poco fa Sven? Ridimelo. Il Sud America? Ok. Brutte situazioni. Brutte situazioni. Sì, diceva Medellin, che era atterrato. Mamma mia.
situazioni che non vorremmo mai vedere, ma ahimè purtroppo succedono. Mr. Sven, visto che ti ho anticipato alcune domande stamattina, se non ricordo male, mi devi decifrare e trascrivere non su un libro, ma su un muro, attraverso dei colori molto particolari, diversi da quelli che noi umani vediamo. Questi colori devono essere la trascrizione esatta del tuo drum kit, sia quello iniziale, sia quello attuale e sia quello evolutivo in futuro. Okay, now picture yourself in front of a wall, and you need to transcribe your drum kits, the evolution of your drum kits on said wall by using colors that are not necessarily colors that a human eye can notice. How would you describe your first drum kits to compared to what it is now, and what would you want it to be in the future? Yeah, they were always black, except my current one. That one is green. Okay. Like my glasses here. So my first drum kit was a Maya drum kit, a Japanese one, and without skins on the backside. And Okay. but I figured out very early that black fits very good to me, and I had the opportunity to play also on red drums, and red is not the color I'd like to play. So this I can say. I don't know why, but Okay. it doesn't feel that good. And but when you're on tour, you don't have all the time your own kit with you, and or you playing single gigs and everywhere. The backline is shared with the other bands, and sometimes there is a. For example, we played with Poltergeist the last weekend here in Switzerland and in the middle part of Germany. And the first gig, I have my own green one with me, and the second day, I had a purple glittering one drum kit. It sounded great, but I would never buy it. So it's purple is also not my thing. So to come to the end for that question. For me, only two colors are possible. So it's black and green, because I'm a very green type, and it's at the moment I'm playing a Sonor with green fade, so black and green, and that fits very well for me. I'm feeling good while playing when I have a look on my drum kit. And colors like yellow, for example, like a metal band from the US is doing at the moment. The yellow drum kit. Yeah, Lars Ulrich is playing it at the moment. Oh, a yellow Tama kit. Yeah. Okay. It looks good, but for me, it's not. Yeah. No, I can see the point. Also, by talking about the looks, they always say that black fits everything. So it answers your question. It answers the question pretty nicely, I guess. And what about your future drum kit? Okay, you said that you played black, and you also used black and green, and you're still using black and green. Yeah. What would you picture your ideal drum kit to be like in the future? I'm a fan of that Italian drum makers from Varus drums. I know if you heard that so far. Yeah. I do remember them because of Elestepario Siberiano, the YouTube drummer. Yes, exactly. He is also endorser of them. Yeah. He fits very well to the drums. Beautiful drumming style with a beautiful drum look from Varus drums. Yeah, and I can imagine that my next drum kit will be from Varus. Let's see
At the moment, I'm quite happy with my Sonar drum kit, and it sounds good. What I'm missing on my drum kit is that the toms are a little bit too small. They can be a little bit more deeper to have the full tune. Because when I remember the second album I recorded with Destruction was The Antichrist, and we have that Sonor large toms like this here, and the sound was really excellent and massive. But you never get these drums at this time. Festivals, even. Yeah, maybe. Okay. Never seen them so far on festivals, but maybe I have to play more festivals. No, I was saying that you can't even find them at festivals. So I was like proving your point. Yeah, okay. Yeah, it's more that fusion style at the moment. Shorter drums or shorter toms, and except the bass drum, they are always 22 inches. But then the shorter toms, I'd like to have the full womb, and therefore you need to have deeper drums. Ok. Allora, rispondendo alla tua domanda, praticamente l'evoluzione dei kit per quanto riguarda i colori di per sé sono i colori quelli che ha sempre usato, quindi parliamo di nero, che già dal suo primo kit, un kit della Mayan, era nero anche quello. Si è evoluto a quello che è il suo kit attuale, che è un Sonor che ha la sfumatura nero e verde, e ha detto che c'è un motivo dietro questa scelta, che di per sé non è fanatico delle robe troppo colorate. Per dire, ha fatto un paio di date con i Poltergeist questo weekend passato, uno in Svizzera e uno in Germania, e ad esempio lui nella data in Svizzera ha usato il suo kit, mentre per la data in Germania gli avevano dato questa batteria viola glitterata, e non è lo stesso, proprio non riesce a vedersi con un kit del genere, che sia anche rosso, eccetera. Poi ha detto, ad esempio, parlando di Lars Ulrich, che suona una batteria della Tama gialla in questo momento, ha detto sì, la batteria, quella là, è fighissima perché suona da Dio, ma non mi piace l'estetica, quindi è là un po' un problema. Poi lui ha deciso di utilizzare la questione del verde perché ho fatto vedere anche le stanghette degli occhiali, la montatura è verde, quindi da un esempio anche quello. E anche in generale lui apprezza molto quel colore. Mentre per quanto riguarda il kit del futuro, nonostante avesse iniziato lui con una batteria che era senza le pelli risonanti, quindi quelle sul fondo, e vedete che gli piacerebbe usare una batteria come quella che ha usato per registrare The Antichrist, che quindi con i Megatom, ma è impossibile trovare un kit del genere adesso, né tantomeno ai festival, quindi ho detto che la batteria appunto che andrebbe a usare rimarrebbe comunque sullo stile Fusion, quindi con i fusti più corti, tranne la gran cassa che comunque si parla di un 22 pollici, e così, nulla di più. A te la prossima domanda, Adimar, prego. Okay, my question now is, okay, we were talking about the Sonor drum kit that you have. What brought you into Sonor in the first place? Was it just like a sound related thing? And since we're talking about your actual drum kit, can you also
give us an in-depth look into also what is the rest of the drum kit. Let's talk cymbals, maybe electronics if you use any, and whatnot. What lays behind the kit? Yeah. The reason why I came to Sonar is really the sound. I came from the snare sounds basically, and I tried a lot of brass snares, but the best ones are really the Sonar brass snares so far. Meanwhile, I'm changing between Premier brass snares and Sonar brass snares, but in general, I mostly prefer the Sonar ones. The Sonar one. And the same with the sound of the rest of the drum kit. It's a great difference, I think, between nothing against Mapex or Tama, but for me, the brightness, just the sound of everything it's a difference. And the second thing is also the view of it. The designs of the drums and the fade. Yeah, and the fade. Yeah, of course. Okay, you have that also with Mapex, but yeah, but not the sound. No, I can see the point, because I've heard like Sonar drums. You were talking about the snare. I've seen a snare, even the small ones, not the piccolos, but the small ones sound so fucking huge, no matter what, and it's fucking great from my point of view. They have everything, just the attack, the brightness, the brass thing. So yeah, exactly. And I listened to a snare the last weekend. The colleagues from Claw is using it. That was a Drumcraft snare sound, and that is also it sounds for me very experimental, but good. It's more in it's going sound wise more in the Scottish marching band style, but also good snare sounds. But nothing at the moment comes to Sonar for me. Except what I listened to, but only via headphones, not really in Natura, was some of that Varo snares. So I heard a lot of it, but I used to try them on maybe on the exhibition next year in Frankfurt, maybe. Okay. And what about the cymbals? Cymbals, as most of the drummers here in Europe are using Paiste. I was also an endorser of Paiste while I'm drumming in Destruction. And I reserved that deal for 2 or 3 years later also, but then we quitted both ways because the stages got smaller and not that much albums and outputs, and so they decided to skip me off the roof of the rooster. And then was the point I had to look for replacement, and then I came to Sultan Cymbals. It's a Turkish brand promoted by the German wholesaler Thomann, and this company was the first one that got the sound samples of each cymbal online, so that you can have a first view of or a first listen to that cymbals, and so that you can get an idea how that could work with your existing drum kit. And so I found the Sultan Rockbeat line, and now I'm using the Rockbeat cymbals in combination with the new Aeon series, and the Aeon series have more overtunes and more higher notes in the cymbals because of the metal mixture is a little bit different. And for me it sounds perfect, and not that much money. And also with Thomann, it's like if you broke the cymbal within the first 3 years, you got a replacement. Very easy, and for me that works better than a 40%. And better than a 40% deal, and that works. That's fucking great.
Yeah, sorry, go on. Yeah, and also what makes a big difference in sound is the drumsticks I play is a head from America, the not plastic ones, but with the aluminium core, and the sound with toms and snare is totally different compared to wooden drumsticks, and yeah, that's also big. What's the brand called again? Ahead. Okay. Like Ahead drumsticks, like Lars Ulrich is also playing it from Metallica. He was one of the first endorsers, and my drum technician Hille, he was my drum tech at Destruction. He is also drum tech of Avantasia and Halloween, and I was at the Avantasia concert, and he gave me 2 sticks from what's his name of the drummer from Avantasia? Tim? No, I forgot it. Sorry. Yeah, but, no worries. He gave me that pair, and I tried it next day in the practice room, and I was falling in love, and it was great. Yeah. That's awesome. Allora, gli ho chiesto, siccome avevamo parlato prima della sua batteria Sonor, cos'è che l'ha portato ad utilizzare una batteria di questo marchio, e gli ho chiesto anche un po' com'è composto attualmente il suo kit, compreso di piatti, eventualmente se usa elettronica, e cosa. E ho detto che di per sé l'avvicinato alla Sonor, il suono principalmente, partendo dai rullanti, che lui usa ancora oggi, il suo rullante preferito, un Sonor in bronzo, che suona veramente in maniera fenomenale, nel senso che ha provato altri rullanti, magari anche sempre in bronzo. No, scusa, in bronzo, in rame. No, aspetta, brass. Cos'è? Ottone. In ottone, scusami. Quindi sono tutti in ottone. Vedo che ne ha provati altri, ma non vanno sopra rispetto a quel Sonor là che lui usa. E appunto gli stavo dicendo che avevo sentito un rullante della Sonor piccolino, quindi non un piccolo effettivo, ma uno di piccola dimensione, ed effettivamente suona in maniera fenomenale, pienissimo il suono, e capisco perché possa scegliere quel rullante. Per quanto riguarda il kit, invece, sì, è un kit relativamente semplice, però ha quell'attacco, quel corpo, e anche proprio la profondità del suono che non ha pari. Quindi continuerà ad usarlo anche in futuro. E per quanto riguarda invece elettroniche, di per sé usa praticamente solo in-ear, l'unica roba di elettronica che viene utilizzata, ma non utilizza altro al momento. Ha detto che forse l'anno prossimo magari inizierà ad utilizzare qualcosa, ma è ancora tutto un forse. E per quanto riguarda i piatti, lui è stato un endorser della Paist per qualche anno, 2 o 3 anni, nel periodo in cui era con i Destruction. Però poi col fatto che i palchi si sono ridotti di dimensione, eccetera, eccetera, è stato reciso il contratto per entrambe le parti, nel senso che si sono ritrovati d'accordo, hanno detto: guarda, questa è la situazione, va bene, cioè, nulla di che. Adesso utilizza però Zultan, che sono piatti che sono un'esclusiva di Thomann, quindi Europa, e però sono turchi come piatti, quindi
hanno questa linea che viene venduta solo su Thomann ed è stata anche la prima ad avere la possibilità di ascoltare online i suoni dei piatti che vengono prodotti da loro. E oltre a questi utilizza anche dei piatti Eon che sono sì un po' più brillanti, un po' più sulle alte frequenze, ma che comunque col kit che lui sta utilizzando in questo momento suonano perfetti praticamente. E l'altra cosa relativa ai piatti della Zultan, che Thomann ha questa clausola praticamente che se rompi i piatti entro i 3 anni te lo cambiano gratuitamente. Quindi diciamo che gli va molto più a favore che ad esempio un 40% di sconto sui piatti. Quindi Decisamente. sì. Decisamente. Allora, visto che Sven ha suonato nell'album The Antichrist 2001 dei Destruction, uno dei migliori lavori dei Destruction, e non sto scherzando, Sven deve essere influenzato appunto da questo disco per far sì che con la sua mente riesce a creare un libro, una scultura all'interno di un film muto, quindi che vi sono delle immagini che vanno a ripercorrere appunto i momenti salienti live oppure quando appunto si chiudeva in saletta per costruire il disco The Antichrist. Okay, since you've played in the Antichrist album, we would love to ask you to take your drumming in that album and try to like materialize it in a way by making a sculpture or whatever you think it may be suitable for it, and that it has to stay inside how it's called, a movie with no audio. Just forgot the way to say it. With no dialogues, sorry. And what could that be, and how do you think that it's going to be like patronizing for that release? I think I didn't get the question really. Okay. So what was the question? What makes me what makes allowing me my typical drum style fitting into the Antichrist era, or No, basically, if you are going to picture your drumming in that album, so you need to take the audio and put it into a shape, like a visual thing. What kind of visual would it be, and how do you think that it can describe properly the album and your drumming? That's a good question. I never heard a question like this before. It's yeah. Now I got it because I have a problem because one of my earphones are off at the moment. Dead. So, Okay. A typical picture or shape of it maybe could be, as it was a really hard time, a really tough time, and maybe like a locomotive or something. So Okay. I always try to push the band forward, also in the studio as well as live, and to make a picture of it, maybe something like a locomotive or acceleration, a motor or something. But maybe now locomotive is maybe a good picture of it. With the mic is dead. No, si è mutato il microfono lui stesso. Sì, perché Okay. ha detto. Perfetto. Yeah, we can.
I guess the other earphone died. Yeah. This Earbuds. they're empty now. So yeah, you were saying that basically you would picture yourself as the locomotive for the album and the band, as so that you would see your drumming as that, like in a physical form. Yes, exactly. Just the physical form, the fundamental thing of the band's metal music. Yeah, just The heart. Yep. Ok. Allora, per quanto riguarda il visualizzare il proprio stile batteristico all'interno di un film muto, sarebbe quello della figura di una locomotiva. Nel senso che in quel periodo era comunque un periodo molto particolare per tutti quanti loro. Però lui si è sentito appunto come questa locomotiva che cercava di mandare avanti la band, che cercava di appunto mandare avanti il tutto con quanta più forza possibile. E oltre a questo si è unito il fatto che appunto di per sé comunque la batteria è il cuore della musica, specie in gruppi che fanno metal, quindi quella è l'immagine più adatta che lui vede di quello che era e di quello che comunque è anche adesso. Ok. A te l'ultima domanda per chiudere appunto questa video intervista veramente molto molto interessante. Okay, now we're going to close the interview with the final question, which is the usual one when it comes to il Calice Nero. Il Calice Nero means the black chalice. As you can see over here, there's like some sort of chalice with an upside down cross and whatnot. Now my question is, what would you think that you will be putting in that chalice and that you're going to drink and enjoy while listening to your drumming? Good Italian Barolo, for example. Okay. At the moment, I am enjoying a Chardonnay, but Barolo is also good in that chalice. Okay. So you got like both sides of the wine spectrum. Yeah. Maybe you know, but I used to be a wine dealer, so. Oh, really? Yeah. I was selling my business a few months ago, but the last 8 years I was an online wine dealer for South German wines here. Yeah. Okay, that's awesome, really. My God. Yeah. No, seriously, it's pretty interesting because it's rare from my point of view to see people actually like doing this kind of jobs, and it always surprises me in a positive way. Yeah. Allora, praticamente gli ho fatto la domanda di diritto del canale, cosa ci metterebbe dentro quel calice maledetto per poter godere del suo stile batteristico. E la sua risposta è stata molto semplice ma molto efficace, nel senso che ha detto che del Barolo andrebbe bene, o quello oppure dello Chardonnay che sta bevendo in questo momento. Ha detto una cosa molto interessante, ironia della sorte, lui ha fatto da rivenditore di vini per il sud della Germania e l'ha fatto per gli scorsi 8 anni. Ha venduto appunto l'attività qualche mese fa, però appunto sa il fatto suo per quanto riguarda i vini. Microfono. Scusate, scopriamo delle cose particolari con i musicisti, cose che non diremo mai, davvero, quindi fantastico. Allora, Mr. Sven, grazie mille, thank you very much for the opportunity interview. È stato un onore averti sul canale.
ti auguriamo tutto il meglio sia nella vita privata e nella vita artistica. Continua a regalarci la tua arte pattinistica a tutti noi, perché ne godremo veramente alla grande. So thank you once again for being here this evening and sharing some time with us. We wish you all the best, both in your musical career and your personal life as well. Thank And you. please keep gifting us with your drumming in the future. So I seriously, will. thanks Thanks for again. having me. Wish you all the best, guys. See you. Yeah, thanks to you. Thanks, man. Bye bye Sven. Bye bye. Thanks, bye. Ok, allora, perfetto, se n'è andato via lui. Perfetto, anche oggi abbiamo avuto una grande video intervista, veramente. Che ne dici, Oliver? Sì, veramente interessante, più che altro, come hai detto anche tu e come gli ho detto anche prima Sven, è un sacco particolare e bello vedere, ad esempio, la questione è quella dei lavori che fanno i musicisti al di fuori della Verissimo. musica, e effettivamente viene fuori di tutto e di più. Quindi Vero, vero, ogni volta si scoprono sempre più sfaccettature dello verissimo. stesso mondo. Allora, rimani 2 secondi, appunto, la diretta Assolutamente. di 2 secondi. Tanto io e te ci vediamo mi sembra il 25, adesso vediamo un pochettino. Mi sembra che è Mhm. l'unica data che faremo a settembre, poi ci concordiamo a ottobre con i tuoi impegni, quindi non preoccuparti. Così sapete, è diventato un bancario per quello che è molto impegnato e quindi è diventato ricco, non sa come gestire i soldi, quindi è molto preoccupato per quello. Quindi ragazzi, se volete, Purtroppo. dovete chiedere l'IBAN, così almeno ci dai i soldi sicuramente 50.000 euro, però rovesciati, che equivale a 1 centesimo. Sì, Allora la droga ragazzi, dà, la comunque droga dai. questa era bella, questa non me l'aspettavo. Allora, grazie mille Adimer, come sempre, Grazie veramente a te, grazie di cuore, è stato veramente sempre un piacere e un onore fare interviste con te perché mi diverto un casino. altrettanto. Allora ragazzi, niente, grazie a tutti, vi auguro una buona serata, una buona notte, il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice d'onore è 000, la morte vi renderà liberi, ci vediamo direttamente domani con gli Offermort Black Metal from Swedish. Au revoir.